Hello. Hi, Yakinim. Golden Life, hello. April O-Gyungnim, it's good to see you again. Jeannim, hello. Chipangnim, hello. Tro K-nim, hello, it's good to see you. Yeram Musicnim, what's the question mark? Kamanim, hi. Dud MSIGDnim, hello. Says wow, YK-nim, hello. Cold Q-nim, hello. It's good to see everybody. Hello, how's it going? What's up? What's up? What's going on? You are... Golden Life Name says that they are studying Japanese, learning Japanese. Yep, that's good. That's good. Chanbi Kimni. A lot of people that I don't see very often. Danim, it's going okay. How's it going with you? 쌤, 한 권을 다 안 읽고 여러 책을 동시에 읽는다. 어떻게 하는지 제발 알려주세요. 네? 여러 책을 동시에 읽는 거, 동시에 어떻게 읽는지를 알려달라고요? I don't know. I don't read. I don't read. 26 commenting, you just watched John Wick 4. How did you like it? How did you like it? How did you like it? 병렬 독서하다 어떻게 표현하는지. 그냥 뭐 동시에 여러 권을 읽는다라고 하면 되지 않을까요? 그렇게 얘기하면 되잖아요. 동시에 여러 권을 읽다. Towndown님 says I'm driving to work back. 무슨 얘기죠? You're driving back to work? 다시 근무지로 운전해서 가시는 거라고요? I'm gonna go back to work soon. Why is the live now? Oh, hey, don't worry about it. This is not an official live. We're just gonna spend maybe an hour together. We're just gonna chat. That's all we're gonna do. We're just gonna chat. We're not gonna do much, actually. I just wanted to spend some time with you guys. Yeah. This is not actually. I'm not streaming later tonight. And so I wasn't gonna do anything. I wasn't gonna do anything with you guys today, but I just decided to spend a little time with you at this hour. And I was actually kind of wondering who would actually participate at this hour. As you can see, not many people, right? How many do we have? We have like barely like 200. Not even 300 people. Yeah, this is pretty much what I figured. So we're just gonna hang out for a bit. That's all. We're not gonna do much today. And you know, you can take this opportunity to ask me things that you've been curious about, maybe. Jisuyo님, you prefer this hour? It's interesting. Yeah. Hello, Didionim, Huninim, hello. It's good to see everybody. When are you going to start the official live tonight? Like I said, we're not going to do a live tonight. We don't have one scheduled today. I'm not planning on doing a live stream tonight. Well, I guess that would make it that I'm planning not to do a live stream tonight. I guess that's what it means. What's my favorite snack? I guess that would really depend. I don't know. I don't really. I like a lot of different types of snacks. Whatever I have, whatever I have, whatever is available. Wow, I got surprised for streaming notification. Do we hang out without beer? Without beer, sure. Why not?
Well, it's just a live stream. That's all. We're not gonna do much today. We're not gonna do much. I'm doing workout at the gym right now. Oh, okay. You're working out at the gym. CL leaning. You're working out at the gym. That's great. That is great. Hang out someone과 catch up with someone. 차이는 뭔가요? Catch up with someone. Hang out someone. 김민지는 hang out with someone 아닌가요? Hang out with someone? Hang out with someone은 그냥 누구랑 같이 시간을 보내는 거고요. Catch up with someone은 누군가와 못 만나는 동안 서로 다 하지 못 서로 이제 업데이트를 해주는 거죠. You are catching up on the things that have happened while during the time that you weren't able to see each other. That's pretty much it. 그러니까 서로 못 보는 사이에 있었던 일들을 서로 그냥 얘기하는 것들이죠. That's catching up. That's catching up with someone. 그것도 catch up이고요. catch up with someone을 누구를 따라잡다라는 그런 의미로도 써요. 그래서 누가 이제 앞서가는 사람 있으면 그 사람을 따라잡다라는 그런 의미로도 쓰기도 하고요. 빨모쌤, could you recommend a video editing program? The one that I use is Final Cut Pro. I have used DaVinci Resolve, but it's really not a necessary program for me. There's way too many features that I don't utilize, and so it's just an unnecessary change for me. 구동사의 뜻을 유추할 때 함께 사용되는 전치사들이 갖는 의미들을 visualizing 하기가 힘들어요. 저는 그렇게 아예 하질 않아요. I don't do that at all. If it's a phrasal verb that I know, then I understand what it means. If it's a phrasal verb that I don't know, then I just don't understand what it means. Of course, I'm free to guess what they mean, but yeah. I don't think there's, I don't know, maybe there could be. But I think that's just a gimmick. If anybody is trying to sell you something with that kind of methodology about phrasal verbs, I think it's a gimmick. Pretty much. Okay, it's all right. I made 꼬리곰탕 3 days ago, and it's still available. You mean you're still enjoying it? You made it 3 days ago, and you're still enjoying it. You made a lot, huh? You made a whole pot full of them. I always missed your live lessons. Please turn on your live stream often around this time. Around this time? I don't know. I mean, okay, so if you look at the number of viewers right now, we have about, 265 viewers watching right now, as opposed to how many do we usually have in the evenings at night? We have like close to 1,000 sometimes, and sometimes even more than 1,000. So, I mean, I have to go with the numbers, you know. I can't ignore that. So I have to use my time to the most effective way possible, right? And so I do understand that there is a handful of you out there who prefers other times, but sorry, I have to go with the statistics. DDDO님, 안녕하세요. 지도 교수님께서 영어 공부를 위한 컨텐츠를 라이브아카데미 추천해 주셨습니다. Oh, really? 무작정 처음부터 모든 영상을 정주행하려 계획 중인데 혹시 추천해 주실 만한 정주행 순서 혹은 공부 방법이 있으실지 궁금합니다. What do you guys think? What do you guys think about this? What do you guys think? So DDDO님 is asking about the order in which he or she should watch the videos, and also is asking about how, like the methodology. 네노님, 좋게 생각하신다고요? 최신 것부터 보기? Yeah. If I were to give you any sort of like, you know, anything that you can actually follow, any advice that you can actually take, then I would just, this is pretty much what I would recommend that you do. Just watch from the most recent ones. Yeah. 롤플레이 대화가
의식한 상태로 반복. Interesting. 뭐든 매일 하는 거 추천이요. Yeah, this is, yeah. I really feel strongly about this advice. This is absolutely something that you should really think of, seriously. Whatever it is, do a little bit every day. Consistency. 정주행 순서 없어요? 잘 사용할 것 같은 순서 추천이요. Yeah. 하드코어도 플레이리스트 있어요. 하드코어 좋아요. 최근에는요. 그냥 플레이리스트를 저는 지금 무슨 생각이냐면 아예 플레이리스트를 다 없애버릴까도 생각이 들어요. 이게 플레이리스트가 괜히 있으면은 그 플레이리스트마다 또 제목이 있잖아요. 왠지 또 그러니까 플레이리스트가 있으니까 영상을 보는데 뭔가 방법이 있을 거라는 약간 그런 인식을 주는 것 같더라고요. 그래서 최근에는 I don't know if you guys noticed, but lately I've been just completely ignoring the playlist. So all of the videos that I've been uploading lately, they're all playlist lists. So they don't fall under any playlist. And so I don't know. I'm thinking of oh really? Don't get rid of the playlist. No, I'm probably too lazy to do it anyway. So you probably don't have to worry about that. 발음 교정 수업이 있을 수가 없는 게 여러분의 발음을 제가 들을 수가 없기 때문에. So I don't think that's possible. Not with the current way that we do things here. Yeah. If we ever, I don't know, maybe if we ever go on like Discord or something, we might be able to do that. 똑같은 거 또 보고 싶어서 지우지 말라는 걸 거라고요. Probably. 중급에서 고급으로 넘어가는 사람에게 추천해 주실 만한 영어 뉴스 사이트나 매체 있으신가요? 중급에서 고급으로 넘어가는 수준이면은요. 일단은 저는 어떤 생각이 있냐면 물론 이제 완전 중급이면 좀 안 될 수도 있겠지만 어느 정도 이제 고급으로 이제 올라가려는 단계에 계시는 분들은요. 아마 It's lit theme? Okay. Alright. 안 없앨게요. Okay. 안 없앨게요. Hey, what can I say? Money talks. Hey, what can I say, huh? Money talks. 무슨 얘기하고 있었지? 중급에서 이제 완전 고급으로 이제 넘어가려고 정말 그 정도 되는 사람들의 대부분은요. 특히나 지금 영어 뉴스나 이제 사이트 매체 이제 여쭤보셨는데 대부분의 경우는 알아서 배우실 수 있는 분들이 많은 것 같아요. 그래서 희희님도 아마 그러실 것 같아요. 별다른 어떤 지도나 어떤 가이드 같은 거 없이도 그냥 컨텐츠만 있으면 얼마든지 알아서 그냥 배울 표현 배우고 얻어갈 거 얻어가고 이렇게 잘 하실 것 같아요. 일단 제가 권장하는 거는요. 직접적으로 원어민과 이렇게 소통할 수 있는 그런 게 아니라면은 Reddit, social media, all types of social media, including Twitter, especially Twitter because it's more text driven. So Twitter, Reddit is a fantastic place for you to communicate with foreigners in English. Any other social media you can communicate. 영어 뉴스는 I don't know. One thing that I do recommend is 사실 약간 어려울 수도 있는데요. 그 팟캐스트 스타일로 이제 인터뷰를 위주로 하는 그런 유튜버들이 있어요. 여러 사람, 그러니까 호스트는 항상 똑같고 여러 게스트를 모셔갖고 그 인터뷰를 하는 사람들이 있는데 그러니까 최신 어떤 이슈가 되는 것들에 대해서 보통 많이 이렇게 다루는 그런 대표적으로 two of my favorite YouTube channels that I watch quite frequently actually is Joe Rogan and Lex Fridman. Do you guys watch that? 아마 보시는 분들 많을 거예요. Joe Rogan and Lex Fridman. The reason I watch their interviews is because they are always very current on the most recent topics, things that people are very interested in nowadays. So Joe Rogan
and Lex Friedman. Check them out. They have great podcast-style interviews. Very good. 제가 여기다 써볼게요. So, 제 채팅창에 지금 쓸게요. Joe Rogan and Lex Friedman. 만약에 중급에서 고급으로 넘어가면서 좀 나는 그러니까 쉬면서 그냥 이렇게 약간 만약에 캐주얼하게 보고 싶으면은 vlog 하시는 분들을 vlogging 하는 사람들 찾아보는 게 맞겠죠, I think. 근데 좀 더 약간 뭐랄까 소위 약간 각 잡고 뭔가 좀 하려는 제대로 그리고 좀 컨텐츠를 많이 그러니까 영어를 많이 듣고 양으로 좀 이렇게 승부하고 그런 마음이 이렇게 있으시다면 Joe Rogan and Lex Friedman, I recommend those two. Jordan Peterson, I don't know. It's too one-sided. 그 주제나 이런 게 약간 너무 치우쳐져 있는 것 같아요. It's too much about the mind, and yeah. Oh, sorry, I got to work and parked my car. See you again. Bye. Oh, okay. You gotta go to work. Okay, all right. You're at work. You gotta park your car. Okay. See you later. Thanks for coming by. Joe Rogan suits you. He's extremely curious about many things, including supernatural stuff. Yeah, I mean, yeah, I like I like most of the conversations that he has with various types of people in various areas. It's very interesting. Britcent 추천해. 영어식 발음 공부하시는 분들 팟캐스트 좋아요. Okay, Britcent. All right. 고급이라는 게 기준이 뭔지 궁금하다고요? 그러니까 이제 대략적으로 그냥 선을 그어 놓는 거죠. 이제 한국어도 이제 뭐 초급으로 이제 정말 초급으로 하는 사람 한국어도 마찬가지잖아요. 초급, 중급, 고급이 뭐 명확하게 어떤 경계가 있는 건 아닌데 그냥 대략적으로 그러니까 한국어를 정말 완전 진짜 막 떠듬떠듬 하는 사람. 어느 정도 그냥 하는 사람. 아주 잘은 못하지만 그래도 기본적인 대화는 되고 약간 중간중간에 좀 이렇게 뭐 괜찮은 표현이나 어휘 쓰고 그게 있고 이제 완전히 원어민 진짜 원어민처럼 하는 걸 이제 고급으로 본다면 뭐 대충 그렇게 이제 나눠서 보는 거죠. I mean, there's really no there's no sure way to actually divide the levels. KLSS name. Hey, how you been, teacher? I've been okay. How have you been? I'm a huge fan of Conan O'Brien. Okay, so I always enjoy his podcast radio. Oh, he has a podcast and on YouTube. Okay, I didn't know that. We're just chatting today. Yeah, we're just chatting today. And yeah, I don't have anything prepared today. I have several things that are in the works as we speak. But today I wasn't actually going to stream at all. But I thought because, you know, my wife is out and it's going to take about an hour and a half for her to get back. So I just thought I might as well spend some time with you guys until she gets back. When my wife gets back, this stream ends. This stream ends when my wife gets back. Brits and podcast 어디서 들을 수 있나요? 유튜브는 아는데. 자기의 급을 어떻게 아는지 늘 부족한데. 자기의 급을 어떻게 아는지 늘 부족한. Yeah, I don't have an answer to that. 빨모쌤 회사에 쓸 것 같은 표현 컨텐츠도 다뤄주세요. You know, I could try. I could definitely try, but I wouldn't really be the right person to do that because I've never been a part of a company. I've never worked at a company. Well, not the traditional type of company that most people do. Not in like a large corporation. I've never been a part of a large corporation other than the military. So. 괜찮아요. 그냥 아까 누가 이제 추천해 달라고 해서 그냥 추천을 한 것뿐이고요. 뭐 넷플릭스나 영화는 누구나 다 좋아하죠. Yeah. 좋아하는 거 보셔도 돼요. It's okay. Don't worry about it. It's 2 a.m. in San Diego. Yikes. I see. Okay. 쌤을 선생님이라 부를 때 영어로 뭐라고 하는 게 자연스러울까요? 쌤을 선생님이라고 부를 때 영어로 뭐라고 하는 게 자연스러울까요? 그냥 보통은 그냥 이름을 불러요. 그냥 이름을 부르죠. 이제 좀 공손하게 이제 대할 때는
보통은 Mr., Mrs., Ms. 이런 호칭 앞에 이제 붙이면서. Yeah. What's my dinner plan? I'm not really sure. I haven't talked about it with my wife yet. I mean, we're definitely going to have dinner together, but as we always do, but we just haven't really talked about it yet. 언젠가 쇼츠 영상에서 멧돼지 찍으신 거 아세요? yeah. 멧돼지 실제로 못 보신 분들 저도 그 이번에 처음 봤어요. 올해 그러니까 그 찍은 게 제가 그 찍어서 올린 게 멧돼지를 제가 이 집에 살면서 두 번째로 본 건데 that was my second time seeing that wild boar. But and the first time I saw the wild boar was only a couple of months before that. And that was actually the very first time in my entire life. I had never seen a wild boar in my entire life before. That was my first time. So the first time I saw a wild boar in real life was just a couple months ago. And then it showed up again just a couple weeks ago. Yeah. 등산 갔다가 멧돼지 가족 지나가는 거 본 적 있다. Wow, don't they? They're not aggressive. I guess they're not all aggressive. 멧돼지도 먹는다고요? 누가 먹죠? 그냥 사냥꾼들이 잡아서 먹나요? 나이에 따라서 확실히 영어가 어린 나이일수록 빠르게 배우는 것 같아요. 그 사실이 날 슬프게 함. Well, that's true. I think that's true with anything else. 모든 게 다 그렇지 않나요? 꼭 영어뿐만 아니라. I mean, whatever it is, you learn a lot faster when you're younger, right? That's just the way it is with people, so. From what I'm told, you shouldn't face away. You should not turn your back to the boar. You should not show your back. Don't show your back. Just try to stay calm and take slow steps backward and try to gain as much distance as you can and try to keep some kind of obstacle between you and the wild boars. So don't allow just a straight charging route between you and the wild boar. Don't do that. Try to keep some kind of obstacle between you and the wild boar. Teacher, how long have you lived in America? I wonder always. Okay, so from what I was told, I went to the U.S. when I was around 5 years old, and I graduated elementary school, and we came back. So I think in years, that's about 6 or 7 years. It's about 6 or 7 years. 그 뒤로 국제학교 다녔냐고요? No. 그냥 바로 그냥 국립학교에 들어갔어요. Yep. Let's see. 적응이요? Wasn't easy. It was not easy. To be perfectly honest, I don't think I adapted very well. Because I still feel like I haven't adapted fully. I still feel very awkward when I interact with people. I feel like I don't mix in very well wherever I go. I feel like I don't mix in very well. But you know what? I don't think that's simply because I had spent my childhood in the U.S. I think that's just my personality as well. Yeah. So it's, because I've seen a lot of people just like me who spent their childhood overseas in other countries and come back and adapt just well. I've seen a lot of people do just fine, much better than me, in fact. So it's not just because I spent a lot of time abroad, but it's partly because of my personality as well, I think. So, but one thing's for sure, it wasn't easy.
혼자 장문하신 거 발음 맞는지 궁금할 때는 내추럴리더스라는 사이트에서 확인해보면 꽤 정확하게 읽어주는 것 같아요. 요즘 독학할 땐 GPT한테 검수 받고 Natural Readers에서 발음 확인해봐요. Okay, thanks for the tip. That's great. That's great. US 어느 도시로 가셨는지 궁금합니다. I was in California. I was in the state of California and I was in the city of Glendale. State of California, city of Glendale. That's pretty much where I spent all of my time when I was in the US. He said he cried every morning. That was in high school. Yeah. In middle school, it wasn't that bad. Because I guess, the pressure to get to keep my grades above a certain level wasn't that high. They didn't really pressure us that much. But in high school, the pressure was on. Yeah. Pressure was really high. And so when I was in high school, I don't know if that was how all high schools did it at the time, but in the high school that I went to, the standard it was I don't know, it was just kind of like the way things were. It was the way things were. If you had bad grades, you were beaten. You were beaten if you had bad grades. And every time we took a test, they exercised that rule. If you get bad grades, if you get low grades, you get beaten. And so I got beaten every time we took a test. Really busy because I'm making dinner and have to listen to you, but so fun. Oh yeah, what are you making? What are you making? What's for dinner? What is for dinner? 파파고한테 검수받는 나는 원진이었어. I mean, hey, you make do with what you got. You make do with what you got. But it wouldn't really hurt to try to adapt to newer things. It never hurts to try to adapt to newer things. 런던님, 골든라이프님, 제가 대표로 물어보죠. 빨물새 MBTI 뭐예요? I don't know. I forgot what it was. GPT한테 문법 오류 지적하면 I apologize the mistake이라고 하던데 I apologize the mistake? I apologize for the mistake 아닌가요? 아마 I apologize for the mistake일 것 같아요. 머리 길다고 맞고 숙제 안 했다고 맞고 짝다리 집었다고 맞고. Yeah, that was pretty much how things were back then. That's right. 미국에서 만난 어릴 때 친구들과 아직도 연락하나요? Oh, no. 저는 약간 놀랬던 게 when I was little, when I was in the US and when I was living in Glendale, my best friend was an Armenian friend. He was from Iran. He and his whole family were from Iran, and they were Armenian. His name was Areg Barzagar. I still remember his full name. His name was Areg Barzagar. We lived right next to each other with just a wall between our homes. We lived in a kind of a small apartment building. He lived in a house with his family. He had an older sister. His name was Areg Barzagar. We hung out almost every day. We would ride our bikes. We would just hang out in the parking lot. We would just hang out almost every day after school. And my family, my parents, they decided that we would move back to Korea in 1994. And so we did. And if I remember correctly, it had been only 10 months since we left the U.S. It had only been 10 months since we left the U.S. And then we made plans to go visit our grandmother, who was living in downtown L.A. at the time. She's passed away now. But my grandmother, my father's side of the grandmother, so my father's mother. My father's mother, my grandmother, lived in downtown LA, and we made plans to go visit her just 10 months, only 10 months after we left the U.S. And before, I got so excited to see my friend Areg, right? And I actually called him. I made an overseas call to Areg. He didn't remember me. I said, hey, it's me, Jason. He's like, Jason? Who's Jason? I said, hey, Areg,
You dumbass, it's me, Jason. He didn't remember me. And I said, hey, put your sister on the phone. And I actually talked to her sister, and she remembered me. She remembered me. Can you believe that? I wasn't even that close with his sister. I was not even that close with his sister. And then his sister started, I heard them speaking over the phone. Her sister was talking to him something in Armenian. And eventually he remembered. He said, oh, Jason, okay. I did actually go to his house. I went to his house and went to see him, and yeah. And we talked for a while, I guess. I don't really remember actually, but so I don't know. I have no idea. Yeah. So, but I guess kids move on really quickly. Kids, I don't know. Hey, maybe I wasn't really that important to him after all. Maybe I wasn't really. I didn't make a strong impression. Sam, 영어 이름 Jason이셨군요. Yeah. My name was Jason when I was in the U.S. And I always hated that name. Yes, yup, yeah 사이에 뉘앙스 차이가 있나요? Yep. 근데 뉘앙스 차이가 있는데요. 그거는 누가 알려줘서 배울 수 있는 게 아니에요. Yeah. 그건 마치 이성에게 어떤 모습을 보이고 어떻게 행동을 하면은 더 매력적으로 보일 수 있다를 누구한테 가르쳐 주려고 하는 거랑 비슷한 거예요. It's different for everybody. And it's just one of those things that you have to experience for many years. You can't really actively learn that. Yeah. That's right. Yeah. Pretty much. Because, I didn't give you any notice at all. I didn't schedule this live stream, so I don't think it's really fair. And this is off of our regular schedule as well. This is like, we usually do our live streams at 9. And I just suddenly started this like an hour ago, I think. Maybe not even an hour ago. And so I don't think it would be fair for us to do any kind of real exercise or training. Yeah, I don't think that would be fair. That would be a little irresponsible on my part if I were to do that. That's why you change your name to Stan on your videos. I actually used many names. Throughout my teaching career, I used many names. I used one of the names that I used very early in my career was Tyler. I also used I also used Mickey at one time, and when people ask me, I just tell them I don't really have an English name. But when they feel like they really want, okay, let me say that again. So when I feel like people actually really expect me to have an English name, I just say, hey, you can just call me Stan. It's nice and simple. So, are you going to plan for a live stream chat? No, not. Well, okay. So I guess what I'm trying to say is I'm planning not to do a live stream tonight. Bro, I have to go to work tomorrow morning, so I'm gonna go to bed. See you. Okay, all right. Sweet dreams. Yeah. See you next time. 선생님 잠깐 들었는데 글랜델에 사셨군요. 저 지금 그쪽에 살아요. 반갑네요. 여기. Oh, really? Oh, okay. You live in Glendale. Awesome. I'm guessing not much has changed since I left. He said he's not live stream. Right. 친구가 제 영어 이름을 Liam이라고 지어줬는데 발음을 정확히 못해서 다들 한 번에 못 알아들어요. Liam. I'm guessing it's Liam. 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 Why does that name sound so familiar? Liam. Do I know anybody whose name is Liam? 라이브인 거 발견하고 호다닥 보러 들어오는 길에 놀랐는데 딸꾹질이 시작됐어요. It gave you the hiccups? Oh, well,
That happens, I guess. 요즘 동네 방치된 개를 한 마리 봐주고 있어요. Wow. Yeah, I love dogs. Sure. Well, I mean, not all dogs, obviously. I don't love all dogs. Hold on a second. Okay. I thought that was my wife. It isn't. I came to work out at the gym after work. Okay. But I'm gonna do some cardio instead of weight training because of your live streaming. Okay. All right. Jason이 really? Yeah. I don't know. I always hated that name. Yep, is more casual, I think. Yep, sure is. Like chatting in cafe with friends. Liam? Yeah, Liam. Sam? Yeah, what's up? Liam Neeson. Oh, that's why it looks so, it sounded so familiar. Liam Neeson, right. 항공사 승무원인데요. Wow, okay. 쌤 강의 매일 하나씩 보고 외우고 연습하는데도 자꾸 까먹는데 좋은 방법이 있나요? 업무 시 많이 도움돼요. 오케이. 업무 시 많이 도움이 되는데 문제는 자꾸 까먹는 게 문제다. 이게 어느 언어든 마찬가지예요. 그러니까 이제 이렇게 얘기를 해볼게요. 만약에 어느 외국인이 저한테 와서 자기가 요즘 한국어를 배우는데 참 좋은 내용은 많아서 이제 열심히 하긴 하는데 자꾸 까먹어서 문제다. 어떻게 해야 될까? 그러면 전 똑같이 얘기할 거예요. 그럼 계속 하는 수밖에 없다. 계속 하는 수밖에 없다. Ultimately, it's repetition. That's right. 그거밖에 없어요. Ultimately, it's repetition. There's nothing else you can do. Ultimately, it's repetition. Ultimately, it's repetition. That's right. 쌤, 학원에서 일할 때 어땠냐고요? It was, it was okay. It was okay. 호두 많이 먹어. Jenny Konim says, "Oh my God, did you start early live stream?" Yeah, but we're not really doing anything today. We're not doing anything serious. We're not doing anything that's too meaningful. We're just chatting. I'm letting everyone just ask me whatever they want. Ultimately, it's repetition. Ultimately, it's repetition. Ultimately, it's repetition. Ultimately, it's repetition. 쌤, 주변에 영어로만 소통하는 친구가 있으신가요? No. Nope. No. I do not. 일단 저한테는요. I have 3 friends. One of them is overseas. One of them is the other 2, they live about at least 100 kilometers away from here. So they live in very, very far away cities from where I'm living in. So, and they're all busy. I'm busy too. We text every now and then, but not that often. Yeah. 필기 안 해서 좋다고요? 언어 교환이나 외국인 친구 만들어서 어제 라이브에서 외운 거 말해보세요. 기억이 남아요. Yep. As I always say, you learn as you use English. You don't really learn as you study. 지금 방금 올라온 거예요. 영어식으로 사고를 안 하고 우리말을 영어로 표현하려고 하면 금방 잊어버리게 됩니다. 짧은 표현이라도 여러 번 반복해서 완전히 내 것으로 만들어야 하는데 최소한 6개월 정도는 정말 집중해야 합니다. 신문도 영자로 된 신문을 영자지라고 해요. 오케이. 보고 CNN 시청하고 넷플릭스 영어 서브타이틀로 시청하고 영어로 일기 쓰고 이렇게 해서 6개월 하지 않으면 영어 잘하기 힘듭니다.
Yeah, I would say at the very least. At the very least, you have to give it about 6 months. And it totally depends on how focused you are. 근데 일단 지금 여기 백승경 님이 말씀하신 게 맞는 말이 다 맞는 말이에요. 그러니까 이게 결국엔 무슨 얘기냐면 이게 강의를 본다고 되는 게 아니라 실제로 영어를 많이 써야 돼요. 쓰라는 것은 많이 보고 많이 듣고 그러니까 하루의 시간이 한정돼 있잖아요. 그 시간 동안 영어로 쓰는 영어를 듣고 그 시간이 얼만큼 돼요? 상대적으로 한국어에 비해서. 배우는 입장에서는 영어가 더 많아야 돼요. 그게 영어가 더 많아지지 않으면은요. I don't think that, you're really not going to improve all that much. 선생님께 42만 4천 명의 친구가 있으십니다. Yeah, thanks for that. Yeah, that's true. 내 한국어로 말하는 모든 걸 영어로 하기. 전 영국인데 영국식 영어 알아듣기 어려워 죽겠어요. 근데 인도 영어는 on another level. 이게 지금 영어로 말하고 있는 것이 맞나 싶음. 네, 근데 이제 그러니까 이게 사람 심리가 이런 것 같아요. 보통 이제 한국에서만 영어를 이제 배워버릇 하신 분들은 어떠한 습관이냐면 이런 식으로 인도 영어, 영국 영어 이렇게 다 억양이 달라. 그거를 해결하는 방법이 뭐겠어요. 근데 그거를 당연히 답이 이렇게 나와 있는데 뭔가 방법이 있을 거라고 믿는 그런 게 있어요. 이거를 어떻게 하면은 각각의 억양을 할 수. But you already know. You already know the only way is repetition. There's absolutely no way to get around that. That's the same with everything in life. 네. 오늘은 저희가 평소에 하는 시간과는 전혀 다른 시간대에 지금 하고 있기 때문에 그리고 I gave no notice at all. 약간의 예고도 없이 그냥 갑자기 틀었어요, 진짜. 그래서 지금 뭔가를 강의 내용을 다루기에는 I don't think that would be fair. I don't think that would be fair. I lived in Hawaii for 16 years this year. Oh, so this is your 16th year in Hawaii? But I never feel my English level is good enough. Studying language never ends. My English was just a surviving language before I knew this channel. I see. Okay. Yeah. It's the same with everybody. 한국어도 가끔가다 하다 보면 와, 한국어 진짜 못한다라고 생각하는 경우 있잖아요. Same thing. Will you get married to your wife if you were born again? With all of my current memories still carrying on to the next life? Probably. But let's be realistic. If I were born again with a fresh brain, then I would have no memory of her. Then who knows? Who knows? Yeah. Who knows? Because, like I said before, before I met my wife, I never really imagined myself getting married to anybody, and very few of my friends, the very few friends that I have, could testify to that. So they will tell you that they are still stunned at the fact that I actually got married. I'm sure they will tell you that if you were to ask them, hey, how did you feel when this guy got married? They would say, oh, I couldn't believe it. I still don't believe he's married. I thought he would get divorced just a couple of weeks after he got married. That's probably what they would tell you. So that's how much I was really not the typical kind of person that that normally gets married. And so it's a very, very, yeah. So it was either her. The way I see it, it's either her or no one else. The way I see it. It's either her or no one else.
정말 기초도 안 된 상태에서 선생님 영상 보기 시작했는데 하루도 선생님 영상 안 본 날이 없어요. Wow. Jenny Konim. Yeah. Hey, do you remember when you started watching my videos? Was it like from the very beginning? 이 여자 아니면 결혼 못할 거다. 이런 심정으로 결혼하신 거죠? 대단하신 듯. Not exactly. Because I really had it wasn't okay, so let's put it this way. It wasn't really important for me to get married. I never felt the pressure to get married. I had no problems being not married. I was very ready to be single for the rest of my life. But then I met my wife and we started going out and I thought, hey, if I were ever to get married, it would probably be with this person. And that's how things ended up. And I made my decision really quickly because I thought, hey, I'm probably never going to feel this again. And so I should probably not blow this opportunity. And so we got married. And we made the decision pretty quickly, pretty early on. 결혼을 하는 걸 추천하냐고요? That's a really weird question. That is a really, really weird question. That is a really weird question. 제가 추천하는 거는요. What I recommend is that you marry someone you love. You should marry people. Okay, so people should marry someone they love. People should. I mean, isn't it obvious? Isn't it obvious? Barely, hardly, barely, rarely 강의 잘 들었다고요? Oh, okay. Well, I'm glad you liked it. I'm glad you enjoyed it. I mean, it will still continue to be confusing, but like I said in that video, it takes time, repetition. What were you like before? I mean, before getting married? I don't know. I don't know. What's love? I don't know. Sam, I am the person 이라는 말을 많이 쓰던데 무엇이든 넣을 수 있나요? 뭔가 푹 빠져 있을 때요. Yeah. 그러니까 그 취향이나 성향에 대한 얘기할 때 많이 써요. 그러니까 심지어 심지어 이렇게요. I'm a side sleeping person. 옆으로 누워서 자는 거 있죠. 심지어 저는 그것도 그런 식으로 얘기하는 사람 들어본 적 있어요. I'm a side sleeping person. 이거를 좀 더 간략하게는 I'm a side sleeper 이렇게 하는 사람을 본 적도 있어요. 그러니까 자유도가 그러니까 그 응용할 수 있는 여지는 참 많긴 해요. 물론 모든 경우에 다 어울리지 않을 수도 있는데 이건 어떤 규칙이 있지가 않아요. 그거는 이제 회화체에서 많이 그냥 편의상 쓰는 표현이기 때문에 쓰기 나름이긴 해요. 쓰기 나름이에요. Yeah. It's a basic question, but do you live in Korea or the U.S.? I live in Korea. I've been living in Korea since 1994. Yeah. How long is that? That's like almost 30 years? How long has it been? Has it been almost 30 years? I've been in Korea since 1994. That's right. Ever since 1994, I've been in Korea, never left. Beer person, yeah. 대충 10살부터 산 건가? I think so. Obviously, I have no memory of actually going to the U.S., but from what I was told, yeah, I was told that the whole family, we went there when I was around 5. Yeah. Earlier today, I got a phone call from a coworker asking me if he could be absent today because of Corona. So, okay. And I told him that it matters how you can get back normal. Was it appropriate reaction? I would probably say what matters is that you feel better.
What matters is that you feel better. 너가 더 나아지는 게 그게 중요한 거다라고 그런 식으로 얘기하고 싶으셨던 거잖아요. I would say what matters is that you get better. 아니면 그냥 don't worry about anything. Just get better. Don't worry about anything. Just focus on getting better. Just get better soon. 그냥 그렇게 얘기하면 될 것 같아요. 쌤, 저 요즘 쌤의 3년 전 영상을 정주행하고 있는데 혹시 정주행에 해당하는 영어 표현이 있을까요? Binge watch. I've been yeah, you could say binge watch, but you can okay, so let me from what I have experienced, from what I've read, from what I see other people, because I do a lot of reading online. I see what people read. I read a lot of comments as well on other videos. And they don't really use that expression. They just say, I've been watching all of your videos. And yes, they do say binge watch, but I'm not really sure if that's equivalent to 정주행. I guess it's kind of like binge watch. I guess you can say watching your videos like back to back. Yeah. They usually go for a more straightforward expression, I think. Like, I've been watching your videos for hours. I've been watching, yeah, there are many other ways. 몰아보는 게 binge-watch에 가까운 거예요. 몰아보는 게 binge-watch에 가까운 거고요. yeah. 그냥 정주행하는 거는 그냥 쭉 보는 거잖아요. 보통 그냥 I've been watching, many of your videos. I've been watching, all of your old videos. 그러니까 방금 이런 얘기 한다면 제가 이 얘기를 하잖아요. 그러면 그냥 이렇게 얘기할 것 같아요. I've been watching, I've been watching all of your videos from 3 years ago. 뭐 그냥 이렇게 얘기를 할 것 같아요. Yeah. I've been watching all of your videos from 3 years ago. 네, 그러니까 뭔가를 이렇게 몰아보는 거 그런 게 이제 binge watching에 가까운 거죠. It's not exactly the same, but 선생님 보시기에 Hamish라는 이름은 어떻게 전 이게 이름인 줄도 몰랐어요. Hamish. I'm really not familiar with this name. I have never met or known anybody with this name, not even in a movie. Hamish. No, I'm really not familiar with it. 실례가 안 된다면 92.4만 유튜버이신 선생님의 또 다른 직업이 있으신지 여쭤봐도 될까요? No, this is my full-time job. This is my full-time job. 아까 어떤 말을 하실 때 after work이라고 하셔서 궁금했습니다. 제가 만약에 after work이라는 말을 했다면 it was probably not talking about me. Yeah. If I was talking about, I don't remember saying that, but if I was talking about myself, and I actually said after work, I probably meant when I'm not working. Because, yeah, that's probably what I meant. 처음부터 본다는 게 중요한 것 같은데 어떤 거야? 아까 영상 몰아보는 거 뭐 이런 얘기할 때요. 정주행한다라는 게요. 근데 3년 전 영상이면 처음 게 아닌데 어쨌든 만약에 처음 거라고 하면은요 그냥 from the very beginning. I've been watching all of your videos from the very beginning, from your earliest video. 뭐 이렇게 얘기를 하는 거를 많이 봐왔고요. 저도 그렇게 보통 얘기를 하고요. Yeah. 그러니까 정주행이라는 말이 그러니까 그렇게 생각을 계속 그러니까 어떤 생각을 우리가 동시적으로 해야 되냐면 자, 우리말에서는 정주행을 한다라고 이렇게 얘기를 하는데 영어에서도 이 표현이 있을까? 이 생각과 동시에 없다면 뭐라고 할 수 있을까? 이 생각을 동시에 항상 해야 돼요. 어떤 생각에 늪에 빠지기가 너무 쉽냐면 우리말에선 정주행하다라고 하는데 영어에서는 이런 식으로 어떻게 얘기하지? 이렇게 생각하기가 쉬워요. But it's that
물론 이제 비슷한 게 있을 때도 있어요. 있을 때도 많은데 not always. Not always. Let's see. 답장 어떻게 하는지 몰라서 장정현이 I used to strictly be a beer person. 정확하네요. 선생님 읽어주실 땡지 올려볼게요. 정말 궁금해서요. adult 발음은 어디에 강세일까요? adult. 아니야 du 정도에 하면 될 거 아니에요. du, adult. 근데 adult라고 하기도 하는데 어떤 사람은 adult라고 하기도 하거든요. 저도 둘 다 들어봤어요. adult. 모르겠어요. 어느 쪽이 영국이고 어느 쪽이 북미 그런 구분인지 아닌지도 잘 모르겠어요. 근데 가끔 가다 보면은 보통은 adult라고 그냥 하거든요. adult. 근데 adult라고 하는 사람도 있더라고요. 있기는. 영어 한국어 1대1 아니라는 말씀이군요. Absolutely. 그건 다들 아시죠. 근데 이게 참 정말 이게 그 골치 아픈 게 배우는 입장에서도요. 그걸 알아요. 영어랑 한국어랑 1대1이 안 되는 경우가 대부분이라는 알면서도 그 늪에 계속 빠지는 경우가 너무 계속 자주 빠져요. 잠깐만 난 이런 식으로 얘기를 하고 싶은데 뭐 없나 계속 찾는 경우가 있어요. I've been watching your video from time to time. 이렇게 말해도 돼요? Sure. Yeah, that's good. I've been watching your videos가 돼야 되겠죠? 복수형으로. Your videos from time to time. 만약에 비디오라고 하면은 이제 영상이 하나밖에 없는 것처럼 느껴질 수도 있고요. 정독하다가 read through니까 정독하다가 read through? No. read through는 정독하다의 느낌이 아닌데 적어도 제가 느끼기에는요. No. read through는 그냥 보는 거예요. Yeah, just read through 그냥 그거를 이렇게 이어서 그냥 보는 건데 정주행의 느낌은 아니에요. 정독하다는 you read carefully or you read thoroughly 뭐 그 정도로 얘기해야 되지 않을까요? Yeah. I finally caught up with my English nickname. I finally caught up with my English nickname? What does that mean? All English names didn't sound mine until lately, but now I'm really sick and tired of explaining my Korean pronunciation. I'm not exactly sure what you're trying to say, Spring Treating. What do you mean by that? 영어, 한국어 둘 다 똑같이 편하신가요? 아니면 유독 더 편한 언어가 있으신가요? 모르겠어요. 요즘 같아서는 사실 둘 다 안 편한 것 같아요. 근데 이게 시간이 지나면 지날수록 it's really hard to say. I want to say that it depends on what I'm talking about. I think it really depends on what I'm talking about because the way I look at it is this. So in my day-to-day usage, in my day-to-day language usage, my main language is Korean. Okay? And so my day-to-day speech, actually, it feels more comfortable in Korean, I think. But when it comes to my deepest interests, things that I'm deeply and personally very interested in, most of that happens online. Media consumption, contents consumption. So watching YouTube videos, watching documentaries, movies. When it comes to these things, I do most of that in English. And so when it comes to things that I'm deeply interested in, then I feel more comfortable talking about those things in English. Does that make sense? And so what does that mean? The conclusion? All that boils down to repetition. What do I repeat more in? So again, my day-to-day language usage, I feel more comfortable with Korean because that's what I do more often. But when it comes to things that I'm more deeply interested in my own time, in my own free time, those type of things, I feel more comfortable talking about those topics in English. I hope that makes sense.
선생님, wrap it up과 call it in a day가 아니라 call it a day죠. Call it a day. Call it a day. Call it a day. Wrap it up and call it a day. Wrap it up은 그걸 마무리 짓는 거고요. Call it a day는 이제 그날은 이제 그만하는 거. 그러니까 일이 안 끝난 걸 수도 있어요. Call it a day는 일이 아직 안 끝난 걸 수도 있는데 wrap it up은 마무리를 하는 거니까 일이 끝나는 거죠. 우정화님, 쌤이 영어를 수학처럼 생각하면 안 된다고 하시지만 저는 수학을 좋아해서 강사 생활을 오래 했고 수학적 사고가 편한 사람이라 영어를 수학처럼 안 하려고 하는 게 더 힘들어요. Okay. I see what you're saying, and you know what? I think it can be different depending on the person. I believe it can be different depending on the person. So I believe that if your brain is wired in such a way that approaching things as if you're approaching math and like computer programming, if it's more efficient, if it's easier for you to approach things that way, I'm sure you can approach language that way and learn the language just fine. I suppose learning language naturally, the way that I've been emphasizing lately, it may not work for everybody, but that's really the only way I know how to learn it. So that's the only way that I'm guiding my viewers. Yeah. So, but I understand what you're saying, and I think that's fair. I think that's fair. 광고 제안이요? 최근에 이게 너무 이게 평소에 익숙하지 않다 보니까 이거 광고하면 재밌겠다 했던 게 있었거든요. 뭐였더라? 그러니까 저는 만약에 광고를 하잖아요. 그러면은 이 영어 공부랑 아무 상관없는 걸 하고 싶어요. 그래서 만약에 한다면 막 무슨 얼마 전에 뭐였더라? 무슨 영양제였나? 에너지 드링크였나? 뭐 그런 거였는데 이거 하면 재밌겠다. 막 직접 먹으면서 마시면서 막 엄청 맛있는 척하고 막 하면 재밌겠다 생각했는데 제가 이거 답장해야지 하고 까먹고 계속 답장 안 하고 이런 식으로 계속 그냥 놓치는 것들이 좀 있는 것 같아요. So, 천 선생님 영상을 관계절 영상을 봤는데 머리가 띵했어요. 영어를 이렇게 설명해 주시는 선생님 계시는 거랑 밤낮을 선생님 따라다니면서 영어 보고 있어요. Okay. Wow, that's great. I see. 관계절. 저 요즘 챗GPT를 보면서 가까운 미래에 거의 완벽에 가까운 번역기가 나와서 더 이상 외국어 공부가 필요 없는 시대가 오는 거 아닐까라는 생각이 들어요. 지난 세월 영어에 소비한 시간과 열정이 아무것도 아닌 순간이 오는 게 아닐까 하는. Using ChatGPT가 내 영어를 대신해 준다. I'm not exactly sure how to feel about that. 그러니까 번역을 해주는 건 맞는데, 근데 저는요 어떤 얘기를 들었냐면은 뭐냐면 이제 정말 혁신적인 번역 기술이 이제 조만간에 나온다는 얘기는 예전부터 있었잖아요. 그 얘기를 들었을 때, 근데 또 어떤 얘기를 많이 들었냐면, 그러니까 이거는 그 사용하는 사람에 따라 다 다른 것 같아요. 진짜로 그냥 어디에 있는, 그러니까 업무적으로 그냥 영어가 쓰여진 글, 이메일 쓰는 거 등등등 이런 것만 하는 거면은 물론 지금도 얼마든지 챗GPT를 이용해서 이미 엄청나게 잘 활용하고 계시는 분들 많을 거예요. 영어를 이제 나 이제 영어를 배우지 않아도 되겠다. 근데 예를 들어서 그 얼굴 보고 비즈니스를 많이 하는 사람들은요. 그래도 번역기를 통해서 비즈니스를 하는 거는 뭔가 신뢰를 쌓는 데 있어서도 뭔가 좀 barrier가 이렇게 있으면은 그거는 이제 비즈니스를 하는 면에서는 좋지 않다라고 해서 그래도 직접적으로 영어를 그 언어를 이제 배우고자 하는 사람들이 배워야 된다고 생각하는 사람들이 여전히 있더라고요. So it really depends on the user. It really depends on the user. 그것도 있고요. 네, 그런 것도 있고요.
쌤 강의와 미드 유튜브 테드 강연으로 섀도잉과 암기 문장 만들기 등으로 인풋 쌓고 주 5회 30분 화상 영어 하는데 저 잘하고 있는 거겠죠? 일상 영어는 무리 없이 하는 정도인데 일상 영어를 무리 없이 하는 정도라고요? 그러면 꽤 한 중급, 상급으로 이제 넘어가는 정도인가요? 쌤 강의로 세련된 문장 구조 연습하는데 너무 좋아요. 전에도 여러 번 얘기를 했지만 이게 영어를 배우는 시간 동안에 문법을 공부하는 시간이 대부분이면 이지만 않으면 돼요. 내가 영어를 이제 적극적으로 물론 이제 영어를 그냥 어디 가서 막 영어를 쓰면서도 배워지는 게 굉장히 많지만 영어를 내가 개인 연습, 개인 공부, 개인 연습을 하는 시간 동안에 문법 공부하는 시간으로만 이루어지지만 않으면 돼요. 많이 듣고 보고 따라하고 반복하고 그런 반복을 실질적으로 소리를 듣고 소리를 내는 이런 거를 반복을 유도하는 방법이라면 뭐든 다 좋아요. 뭐든 다 좋으니까 제발 하세요. 뭐든 하면 좋으니 제발 하세요. yeah. 근데 언어를 배우면서 사고 확장을 하는데 번역기가 그걸 대신해 줄 수 없잖아요. 사고 확장. yeah. 뭐 언젠가는 그런 날도 오지 않을까요? 아예? 내가 무슨 내용으로 얘기하고 싶다는 생각만 해도 그거를 그 언어로 어떻게 하면 되는 건지 막 쓰고 있는 안경에 글자를 하고 그냥 읽기만 하면 되는 뭐 심지어 그런 기술도 언젠가는 올 것 같아요. 계산기 나왔어도 컴퓨터 나왔어도 수학은 아직도 공부하는 거랑 비슷할 것 같아요. That's a good point. That's a good point. 제가 ChatGPT에서 이제 좀 더 확장해서 생각하면 이제 인공지능이잖아요. 인공지능에 대해서 최근 들어서 며칠 전 아까 제가 얘기했던 팟캐스트 형식의 인터뷰 거기서 나왔던 내용인데 거기에 어떤 MIT 교수가 나와서 얘기를 했는데 정말 약간 와 저런 관점으로 진짜 볼 수가 있겠구나 라는 생각을 하게 되는데 지금 전 세계적으로 아마 인공지능 때문에 뭐 지금 이걸로 어떻게 활용해서 할 수 있을까에 대해서 I feel like there's a lot of people who are just nothing but impressed about the recent advancements in AI technology, but at the same time there's a lot of concern. There is a lot of concern about AI. And I'm sure you've heard that there are a lot of people, a lot of very influential people saying that they should put a halt. They should put the advancements on AI, they should put it on hold for at least 6 months to a year. They should do that and figure out how to properly navigate this technology. Okay? I'm sure you've heard of that, yes? I'm sure there's a lot of concern. There's a lot of concern about AI and the problems that it may cause. 근데 MIT 교수가 인터뷰에 나와서 뭐라고 했냐면은 that MIT professor came out and what he said was it was very, very intriguing. It was very interesting. He said that we should not consider artificial intelligence as our tool. He says we should not consider artificial intelligence as our tool. And the next thing he says, now this may be a little bit scary. He says we should consider artificial intelligence as our children. So what do we do with our children? We are responsible for training and educating our children, but at the same time, we need to respect the fact that they have their own lives. They are free to make their own decisions, okay? But it is our responsibility to train them and educate them when they're infants, right? But eventually, what happens? Eventually, our children, they exceed us. They become better versions of us. And that's what AI should be. This was pretty much the gist of what that guy was talking about. So it is true. One day AI
it will become better versions of us. It will become better than us. It will think faster. It will make better decisions than us. It will do things much better than us eventually. But the important thing is that we train them properly. Yeah. That's right. And so another point that he made during that interview was that transparency in the development of AI, transparency is very important. And that is precisely where things are not going so well at the moment. At the moment, things are not going so well in terms of how AI is being advanced because it's not open source right now. It's not open to the public. It's being developed in behind closed doors. That's the problem right now. Important 발음할 때 성대 조이는 팁 좀 주세요. 성대 조이는 important. 할 때요. important. 제가 팁을 드릴 수는 없고요. 그냥 몇 번 보여드리는 수밖에 없어요. important. 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 오은영이요? 오영은? 오영은이라고 하나요? 오영은? important. important. 제가 딱 챗GPT를 감상을 느끼면서 그것만으로는 부족해서 지금 영어 공부에 엄청난 필요성을 느낍니다. 그것도 있어요, 참. 지금 현재 챗GPT가 어쨌든 영어로 그게 1차적으로 개발되어 있는 그런 거기 때문에 물론 이제 앞으로 그게 번역 기술이 얼마나 잘 그게 이제 적용이 될지는 모르겠지만 그거를 정말 최대한으로 잘 활용을 하려면은 그만큼 영어를 또 잘해야 하기도 하는 것 같아요. I think so. 저도 챗GPT를 가끔 써보는데 쓰면서 와 이거를 이렇게까지 쓰려면은 일단 어쨌든 프롬프트를 줘야 될 거 아니에요. 얘를 어쨌든 얘가 어떤 그 반응을 할 수 있는 그거 뭔가 답변을 준다거나 뭔가를 할 수 있는 프롬프트를 줘야 되는데 그 프롬프트를 더 잘 줄면 줄수록 더 가치 있는 거를 내가 그 뽑아낼 수 있잖아요. 그러려면은 언어를 그만큼 더 잘해야 되고. 저는 챗GPT에 대해 부정적입니다. 어휘력이나 언어 구사력이 챗GPT 초반에는 좋을지 모르지만 결국에 아이들의 언어 능력 향상을 생각하면 어른들의 입모양이나 아마 그것까지에는 그렇게 큰 영향이 있지는 않을 것 같아요. I think it will for a very long time it will be used as a tool. It will help us do things faster. 왜냐면 지금 when you 그러니까 그 챗GPT가 현재 그 우리가 그거를 활용해서 할 수 있는 걸 보면은요, 사실 그냥 인터넷에서 검색해서 할 수 있는 거랑 똑같은데 그냥 그걸 훨씬 더 빠르게 할 수 있다라는 물론 이제 그거 자체로도 약간 위험 요소가 있지만 더 빠르게 그리고 accessibility가 엄청 엄청 accessibility가 좋아졌잖아요. 누구나 진짜 쉽게 그것도 빠르게 뭔가를 이렇게 그걸 활용해서 할 수 있다라는 그런 게 있을 뿐이지 결론적으로 보면은 그냥 인터넷 검색으로도 충분히 다 할 수 있는 것들을 해주는 건데 언젠가는 그것도 바뀌긴 하겠죠. 네, 맞아요. 그 일론 머스크가 경고도 하고 법적인 규제를 만들어야 한다고 그게 또 그 법적인 규제에 대해서도요. 저도 들었던 좀 무서운 얘기가 뭐냐면 보통 그런 regulation 같은 것들이 어느 시점에 생겨요? 어느 시점에 생기죠? When are regulations usually put in place? When are regulations put in place? Do you know the answer to that? When are regulations put in place? 그쵸. Exactly. 그쵸. 피해가 발생한 후에 해잖아요. So think about the damage that AI could do. Think about the damage that AI could do before regulations are put in place. So there's a lot of concern at the moment saying that
it may actually be too late. Things could actually go so wrong to the point that putting in regulations in place won't do much good. 지금까지는 뭐 그냥 진짜 뭐 그냥 사람 몇 명 죽고 그거에 따라서 보통 이제 어떤 규정이 생기고 이제 그런 거였다면 I mean think about damage that AI could do. GPT한테 15자로 무서운 얘기 해달라고 하니까 저는 인간입니다. 이어서 꺼내주세요. 와우. Yeah, that's clever. Yeah. 저는 50대 후반부터 시작해서 6, 7년, 3년 전부터 선생님 유튜브 알고 열심히 따라하는 중인데 며칠 전 미국서 가서? 미국에서 나서 자란 제 조카들이 이미 성인 저보고 인토네이션 무척 자연스럽고 영어 잘한다고 칭찬해줘서 무척 고무됐어요. 무척 고무됐다고요? 고무가 돼? 아직 멀었지만 열심히 할 예정이에요. 선생님 무척 도움이 됩니다. 감사합니다. Oh, that's great. I love that little story. That's a great little story. Thank you for sharing that. Thank you for sharing that. I would really love to think that there are a lot of people watching this right now, or maybe not even right now, but a lot of people watching my channel who have stories like this, but just haven't shared them. I'd like to think so, but thanks for sharing this. It's very, very encouraging. It's very, very, It's very, very encouraging. Thank you for that. 고무대다가 굉장히 기분이 좋은 걸 얘기를 하는 거야. Okay. Alright. 쌤은 아이를 조기 유학 보낼 생각이 있으세요? Well, I don't have a kid, but I guess what I would try to do is I would try my best. I'm sure it probably won't go as smoothly as I'm imagining it in my head, but if I had a kid, what I would try to do initially is I would try to explain to my child what it means to go abroad and study abroad, and the negative and the positive effects that it may have. And I would ask my child what he or she wants. That's probably what I would do. I think it's important to ask your child what they want. And of course, they may be too young to know what's good for them. But I would try to, I would try to take into account what they want as much as possible. Yeah. 고무되는 게 inspired예요, 이 교수님. 오케이. 이 교수님? 이름만 얘기하는데 왜 교수님? 교수님, I feel like I'm addressing a professor. 이 교수님. 오케이. 영어 유치원의 단점을 들어서 아이 있으면 정말 고민 많이 될 것 같아요. 영어 유치원에 대한 단점에 대한 얘기를 많이 들으셨다고요? I see. You know, I know that it would be very difficult to do so because of the condition, the environment that we're living in. I'm sure it would be very, very difficult. But if I had a kid, I would try my best. I think I would try really hard not to pressure that kid so hard to do well in school or to do well academically. Because I think we all know that that's not everything. I mean, it is a big part. And
there certainly is. It certainly comes with its merits. If you are successful academically, if you have if you have a good degree, if you've gone to a good school, it certainly comes with its perks. You certainly it certainly gives you certain advantages as you live out your life as an adult. But at the same time, I don't know. I just simply don't want to pressure that kid too hard. To achieve too much academically. I don't know. That's just the way I feel. Every time I see these kids, being sent to school all day and then being sent to other academies, I don't know. I feel so sorry for them for some reason. I don't know. Maybe I'll try to just take my kids and go to like South Africa or something and live with animals. I don't know. 전 드라마는 보진 않는데요. 드라마 안 봐요. I don't watch TV. I just don't watch TV. Yeah, I don't know. It just, I think it really depends on the child. I would really observe my child the best I can. And try my best to understand what kind of personality, what kind of traits the child has, his or her tendencies. And then I would try to, help him or her find their way, find what they want to do. Documentaries. 저희 딸은 집에서 TV랑 영어 책만으로 영어 아주 자연스럽게 하고 특목고 가고 대학 가고 다 했어요. 우리 애가 똑똑해서가 아니라 아이 때는 누구나 자연스럽게 언어를 배울 수 있더군요. 영어는 학원 안 다녔어요. 중학교 때 그냥 토플 시험 보고 대충 점수 나오더군요. 스스로 하고 싶어 하니 저절로 되더군요. Well, that's then your daughter was lucky. Your daughter was lucky. Because there are a lot of people who are not born who are just naturally repelled by things like that. In fact, I think there are a lot more people who are naturally they're just born to be repelled by things like that. Who are more drawn to more toxic things in life. And I think that's okay too. Diversity. Not everybody can be the same. 영어 지출은 그렇게 많이 들진 않아요. 돈 말이에요. 제 동생도 다녔는데 50 정도고 유치원 졸업하면 학원으로 바뀌어서 계속 다닐 수 있어요. 오케이. 그러니까 유치원이면서 학원이기도 한 거예요. 근데 원어민처럼 된다기보단 한국 교육에 맞춰서 단어 외우고 해석하고 이러더라고요. 오케이. 넷플의 Knives Out이라는 영화가 있는데 강추요. 시즌 2 있는데 시즌 1은 영어 자막뿐이라서 강제 영어 공부가 됩니다. 오케이. They don't even teach children how to apply the principle of what they learn. Right. 분당은 영어 유치원 200 이상이에요. 와우, 한 달에요? 그게 한 달이 아니라 한 학기예요. 잠깐, 유치원에도 학기라는 개념이 있나? 돈이랑 영어 실력은 상관이 없나 보네요. 한 달이요? My gosh. 안 보내고 바로. 안 보내고 바로. 그냥 이건 어때요? 어렸을 때부터 그냥 영어 포기시키고 그러니까 영어를 포기시키고 영어 없이도 살아갈 수 있는 능력을 키워줘요. 그게 더 빠를 수도 있을 것 같아. we're not going to get into any kind of serious lesson today, Task Force name. We're not going to get into anything serious today.
because I gave no prior notice. I just suddenly turned on the stream, and we are. This is like way out of our regular schedule, so I don't think it's fair that we get into anything too serious. Okay. 영어 유치원 설립할 생각이요? 뭔가 되게 군대처럼 돌아갈 것 같지 않아요? I feel like if I were to open like a language school or something for kids, like I would make all the kids shave their heads, and it would be like a military facility. Yeah, or like a temple, like a temple or a military facility for kids. 머릿결 관리요? 저 안 하는데 그냥 저 샴푸 써요. I use shampoo and conditioner. My wife introduced me to the world of shampoos and conditioner. Before I started growing my hair, I used soap. I used to use soap for my hair, on my hair, when I used to shave my head. But ever since I started growing my hair, I started using shampoo. My wife introduced me to the world of shampoos and conditioners. Oh, yeah, of course. Absolutely, yeah. I really enjoyed it. You know, it was stressful at times, but overall, I think it was a good experience. 언어는 다른 사람들과 소통을 하기 위해 하는 건데 공부하기 위해 배우는 건 아닌 것 같아요. 그쵸, 맞아요. 근데 실제로 그러고 있는 사람들 굉장히 많아요. 이게 그러니까 이게 진짜 왜 그러냐면 어떠한 그 심리 때문이냐면 영어를 공부해야 영어를 할 수 있다라는 그런 이상한 심리 때문이에요. 영어를 공부해야 어디 가서 영어를 할 수 있다. 근데 제가 항상 강조하는 것처럼 물론 이게 사실 이 사고방식을 대다수가 생각하는 방식을 바꾸기는 좀 이미 늦은 것 같긴 한데 어쨌든 I'm gonna do the best I can while I can to help people overcome that way of thinking. 근데 어쨌든 제가 정말 많이 노력을 들이는 것 중에 하나가 사람들로 하여금 그 사고에서 벗어나서 언어를 배우는 거는 진짜 언어를 써야 된다라는 거. Not because language is special, because language is not special. Language is just like anything else that we learn in life. So, but I'm afraid. I'm starting to actually. I've had this thought for a very long time, but there's a part of me that knows that we have already stepped beyond the point of no return. It's too late for us to overcome that. But that doesn't mean I can't try. 여자 사귀려고 영어 공부하면 I mean that's great. That's a very good reason. That's a very good reason. 이런 것보다 더 좋은 이유가 있나 싶어요. It's like it's so rooted in reality. Very realistic. Very good. Very, very good. 선생님께 영향을 받는 분들이 많을 것 같아요. Well, I mean, there can always be more. There could always be more. 치매 예방에도 좋대요, 공부. Oh, okay. Nutrition shower. 근데 언어에 확실히 재능이 있고 남보다 빨리 배우는 분들이 있긴 한 듯. 맞아요. 근데 그거는요. 언어만 그런 거 절대 아니에요. 그러니까 이게 제가 또 평소에 정말 노력을 많이 기울이는 것 중에 하나가 이게
이게 진짜 언어 교육 시장이 이 상업화된 게 정말 이 사람들을 좀 정말 이제 저주에 완전 걸어놓은 것 같아요. 이 언어는 뭔가 우리가 살면서 하는 거 다른 것과 뭔가 다른 영역이다라고 생각하는 이게 너무 심해요, 진짜. 지금 지금 여러분이 하는 이런 얘기, 이게 언어에만 절대로 해당되는 게 절대 아니에요. It applies to everything in life. It's not just language. It applies to everything. 저는 일론 머스크에 대해 제대로 파악하고 싶어서 영어 공부 시작했어요. I think any reason is a good reason as long as you're not out to hurt someone. As long as you're not out to hurt someone, I think whatever reason you have is good. Any kind of motivation is good. You should take whatever you get. 언어는 재능이 있어야 할 것 같아요. 아니면 정말 고생을 많이 해야 해요. Same with anything else. It's exactly the same with everything else. If you have some innate talent, if you were born with some talent, of course that's going to be good. Of course it's going to help. Of course it's going to help you, learn faster than others. But keep in mind that it's never specific to language. It's never specific to language. Yeah, exactly. You try to please tell yourself, remind yourself that anytime you're making these generalizations about what language is and what language learning is about, what it takes to learn a language, always remind yourself that a lot of the same principle applies to everything else in life. Okay? I think that's a really, really important thing that people need to understand. Yeah, that's true. That's true. 제가 언어를 배운 건 현재의 삶에서 어쩔 수 없이 배운 거거든요. 누구든 꼭 필요하면 어느 정도까지는 배울 수 있어요. 가끔 사람들이 저한테 어떤 언어로 꿈을 꾸는지 묻는데 꿈에서 나온 사람이 쓰는 언어는 저도 사용해요. 소통을 위한 거는 당연한 거겠죠. Yeah, absolutely. There's nothing special about it. 전 사실 유럽에서 10년 살고 왔는데 제가 전혀 관심 없거나 나와 상관없는 전공의 단어들은 정말 몰라요. Yeah, I think that's pretty much the same for everybody. 예를 들어 부동산 문제가 생겼다거나 비자 문제가 생기면 난감했죠. 쌤 말씀대로 제가 자주 쓰는 말, 전공과 관련된 말이 아니면 어려웠어요. Yeah, me too. 당연히 그건 모국어도 마찬가지일 거예요. 누구나. 당연히 귀국 후 독일어 쓰지 않고 영어를 쏟아부으니 이건 뭐 뒤죽박죽. 저 이번에요. 최근에 제가 결혼할 때 샀던 냉장고가 드디어 더 이상 이제 쓸 수 없는 상태가 돼서 최근에 냉장고를 이제 바꿨는데 결혼하고 나서 처음 바꿨어요. 바꿨는데 그거를 바꾸면서 뭐 카드 신청해서 그걸로 뭐 하는데 뭐 또 뭘 가입해가서 그거를 매달 뭐 얼마씩 내면 그게 뭐 몇 년 뒤에 결국 다 돌아올 거고 그다음 중간에 무슨 뭐 캐시백 해갖고 뭐 어떻게 하면 무슨 카드로 하면은 그거를 설명을 그쪽에서 진짜 많이 해줬거든요. 하나도 못 알아들었어요. 단어는 다 들려요. 단어는 다 들리는데 뭔 소리인지 하나도 못 알았어요. 그래서 그냥 알았다고. 그래서 샀어요. I bought it. I got the refrigerator. 근데 제가 알기로는 10개월 뒤에 제가 뭔가를 해야 되는 걸로 알고 있거든요. The salesperson told me that I have to do something 10 months from now. I don't know what that is. I have to do something in 10 months. I don't know what that is. 뭔가 어디엔가를 I think I'm supposed to call somewhere and tell them that I want to cancel something or I have to but I don't know what it is. Probably. This is probably what happened.
This is probably exactly what happened. Yeah. This is probably exactly what happened. It's okay. I'll live. It's okay. I'll live. I mean, if I don't do what I'm supposed to do, someone will probably make some extra money. But you know, that's what I get for being dumb. That's what I get for being dumb. Well, again, this is probably true. I'm probably gonna lose, you know, some money at some point. But hey, I got the refrigerator. Yep, that's all that matters to me. I got the refrigerator. It's in my house. The refrigerator is in my house. Yeah. It's in my kitchen every day. I use it every day. It's nice. My wife is happy with it. So that's what matters to me. Yeah. Yeah. I got the refrigerator. And I think it's mine. It's in my house. It's mine, right? The refrigerator is mine. Yeah, I think it's mine. They let me take it. I mean they brought it here. They were nice to me. I mean, oh my gosh. I hate that. I hate that stuff. 저는 일본에 살다 왔는데 부모님이 강제로 한국인 없는 학교에 때려 넣지 않았다면 잘하게 되지 못했을 것 같다. I see. Okay. So you were forced to learn Japanese. The same thing happens for katusas. 카투사들한테도 비슷한 일이 벌어져요. 카투사에 카투사 출신이 있으신 분이 계신지 모르겠는데요. 요즘은 어떤 시스템이 어떤지 모르겠지만 일단 카투사로 일단 합격이라고 하긴 좀 그래요. 왜냐하면 그게 결국에는 이제 토익 점수를 제출해서 신청을 하는 거거든요. 적어도 제가 했을 때는 그랬어요. 토익 시험을 가지고 신청을 하면은 각 토익 점수 때별로 퍼센티지로 뽑아가요. 드래프트를. 그러니까 그게 완전 운이에요. 그러니까 600점 받은 사람이 900점 받은 사람은 떨어지는데 600점 받은 사람이 붙을 수가 있어요. 왜냐하면 그게 각 점수 영역대별로 they draft the same percentage of people from the score ranges, different score ranges, right? 아무튼 그래요. 그래서 it's totally luck. 그래서 저는 운 좋게 갔는데 가서 처음에 논산 훈련소 갔다가 그다음에 카투사 훈련소에서 2개월인가 3개월 보내는데 거기 있는 동안에 영어 시험을 2번 보고 그 영어 시험에 따라서 마지막으로 어느 보직이라고 하나 어느 직책으로 이제 가는데 거기서 이제 시험을 못 보면은 전투병으로 빠지는 가능성이 높고요. 점수가 높으면 이제 행정병으로 빠질 가능성이 높은데 이 두 카투사가 군입대를 한 다음에 군복무를 하고 나오잖아요. 나왔을 때는 전투병으로 갔던 카투사가 영어를 훨씬 더 잘해요. 왜냐하면 이 전투병은 11명 미군, 혼자 한국인 그런 환경에서 군복무를 하는 거예요. 영어를 못하면 이제 살아남질 못하는 거예요. 이제 완전 정말 이제 목숨 걸고 거의 그런 기분으로 이제 하는 거죠. 그렇죠? 생존을 위한 영어를 하는 거죠. 그래서 더 많이 배워요. 실제로 활용을 더 많이 하고 행정병으로 가면은요. 그냥 다른 행정병 카투사들도 있고 그냥 한국말 말은 다 한국말 하면서 이제 이제 문서나 이런 건 다 영어로 된 건 하죠.
and that's no problem. Yeah. 회화는 잘하는데 토익 점수 낮은 사람도 있을까요? 한국 사람 중에요? 한국 사람 중에 외국에 나간 적이 없고 한국에서만 공부해서요? 그런 경우는 거의 없지 않을까요? I can't imagine anybody like that. 그런 사람은 전 상상이 안 가네요. Yeah. The betrayal stripped her of her trust in him. What? The betrayal stripped her trust in him. Stripped her trust in him. Stripped her. 그러니까 이게 그 rob를 비슷하게 쓰기도 하거든요. Strip. Stripped 누구 of something. Rob 누구 of something. 이건 그냥 표현으로 받아들여야 돼요. 누구로 하여금 그의 무언가를 없애다, 가져가 버리다, 벗겨내 버리다 이런 의미로 쓰는 건데. 그 후자 있죠. The betrayal stripped her trust in him. 이는요 그냥 말이 안 돼요. 여기서 of가 있어야 돼요. I really can't explain why. rob도 약간 그런 식으로 비슷하게 쓰여요. 저 개인적인 질문이 있습니다. Make up for에 관련된 질문인데요. 군대를 다녀오느라 학업에 복귀하려면 시간이 좀 걸릴 것 같다라는 표현인 make up for를 넣을 수 있을까요? 그러니까 최종적으로 하고 싶은 얘기를 우리말로 한번 보여주시겠어요? 나 딱 이렇게 얘기하고 싶어. 잠깐, 그게 이건가? 학업 일에 복귀하려면 시간이 좀 걸릴 것 같아. 왜 시간이 걸리죠? 왜 시간이 걸리죠? 많이 뒤쳐져 있어서 놓친 게 많아서 그런 거라면 make up for이 아니라 catch up을 하는 거죠. Then you have a lot of studying to catch up on. You have a lot of studying to catch up on. 또는 you have a lot of schoolwork to catch up on. 뭔가가 뒤쳐져 있는 상태에서 그걸 따라잡는 거면은 catch up on이 맞고요. 토익 900대인데 말 한마디도 못하는 제 친구 있습니다. 그런 사람이 대부분일걸요? 그런 사람이 대부분일 거예요. The way I see it, that's the majority. That's the majority. 800전대 노리고 지원했다가 처참 탈락했어요. 네. 그러니까 저 같은 경우도요. 그 카투사에 제 친구랑 저랑 그때 당시에 신기하게도 토익 점수가 거의 똑같았거든요. 거의 똑같았는데 걔는 떨어지고 저는 붙었어요. It was really strange. 그래서 알아보니까 혹시 이게 뭐 실수 아니냐 그래서 알아보니까 그런 시스템이 당시에 적용되고 있었어요. 점수대별로 퍼센티지별로 이렇게 드래프트를 했어요. 그러니까 골고루 뽑아가려는 취지였던 것 같아요. I'm not exactly sure why, but that's the way it was. You have a lot of school work to catch up on. Yeah. 학업이 많이 지금 밀려 있다. 학업이 많이 밀려 있다. 학업이 많이 뒤쳐져 있다. 그래서 따라잡아야 할 학업이 많은 거죠. 그럴 때는 catch-up이 훨씬 더 잘 어울려요. 그러니까 이게 사실 제가 항상 하는 얘기지만 I want you to consider that as a kind of a starting point. 그 하나의 강의로 이게 완벽하게 다 감을 잡을 수는 없어요. 그런 식으로 그러니까 강의를 보면은요, 강의 내용을 이해를 하더라도 그건 어디까지는 강의 내용을 이해한 거지. 그 이해한 걸 토대로 그때부터 이제 막 써버려서 해야 돼요. 쓰다 보면은 이게 이 강의를 다 이해했다고 해서 내가 이걸 다 안 게 아니구나라는 것을 느끼는 게 정상이에요. 실제로 왜냐면 활용하면 하다 보면 이제 변수들이 많기 때문에 그러니까 여러분이 누가 뭐 자동차의 원리에 대해서 배우고 자동차 운전하는 전문가가 운전하는 걸 백날 보여줘도 그래서 완벽하게 다 이해를 했더라도 직접 해보면 느낌이 완전 다르잖아요. Same thing.
So the same principle applies. 그 똑같은 원리가 그대로 적용이 돼요. 직접 해봐야 감을 잡을 수가 있어요. After I heard that you always watch on YouTube in English, so I've been trying to do it. It is very hard. I thought that it would be fun and easy, but it isn't. Thank you for saying this because it's absolutely true. It's absolutely true. And that's why, now here comes the important part, 강거북님, here comes the important part. That's why most people fail. That's why most people fail to learn English. Because it's hard. It's never been easy. Nobody said it was easy. Well, actually, a lot of people told you it was easy, but that was a lie. It was a lie to get you to consume their product and their content. It's never easy, and you know it. You know it. It's not easy. If it were easy, not many people would do it. Because it wouldn't be very meaningful. It would have no value if it were easy. 근데 선생님은 토플 점수를 토익 점수로 환산했을 때 그게 적당한 변환값이라고 생각하시나요? 토익이 토플보다 훨씬 쉬운데 변환값이 짜더라고요. 저는 그거를 변환을 한다라는 것을 좀 처음 들어봤어요. I've never heard that before. 그렇게 하기도 하나요? 그게 적용이 안 될 텐데. 맞아요. 그러니까 그게 무슨 얘기냐면 그러니까 토익 시험은 토플 시험의 것을 다 반영해주지 못하죠. Yeah, because it's on a different level. Yeah. 토플 시험은 제가 알기로는 그 토플 시험을 보는 사람으로 하여금 이 사람이 미국에서 대학을 다닐 때 그 대학 수업을 제대로 따라갈 수 있는지 없는지 약간 그거를 확인하는 차원에서 제작된 시험으로 제가 알고 있거든요. That's the way I understand it. 맞는지는 모르겠지만. So it's on a completely different level. 토익은 그냥 정말 기본적인 선에서의 영어를 업무적으로 쓸 수 있는지 없는지를 파악하는 그런 과정, 그런 취지에서 만들어진 시험이고요. A에게 요청할 자료 리스트라는 문장을 만들고 싶은데 A list of documents required to A인가요? 번역기 돌려보니 to가 아니라 from이라고 뜨는데 정확한 문장을 알고 싶어요. A에게 요청할 자료 리스트. A가 사람인가요? 요청할 자료 리스트. 자료 리스트. 그러니까 자료가 여러 개이고 그 여러 자료가 이제 리스트로 이제 이렇게 표시가 된다는 얘기죠. 그러면 a list of documents가 맞네요. A list of documents required to request A 저라면 그렇게 할 것 같아요. request a list of documents to request A A에게 요청할 or something along those lines. 일단 저라면은 그거를 그냥 좀 서술적으로 얘기를 해도 된다면은요. 저라면 a list of documents we need from A라고 저는 할 거예요. 저라면 a list of documents we need from A 또는 I need from A. That's what I would say. 근데 꼭 그거를 약간 제목처럼 얘기를 해야 된다면 물론 다를 수는 있어요. 그러니까 그게 어디에 쓰이는 무슨 문구냐에 따라서 달라져요. It depends. 오늘 엄청 일찍 하시네요. 오늘 뭐 강의하는 건 아니에요. 오늘 강의하는 건 아니고요. We're just hanging out. 제 기준 쌤의
쌤의 최고의 장점은 자극적이지 않대 사람을 끌어당기는 집중시키는 힘인 것 같아요. 6개월 넘게 보고 있지만 질리지 않아. Oh, really? Well, you know, people are different. Thanks for saying that, though. 쌤, 저도 질문 있어요. 메일에 변경 전, 변경 후 이걸 영어로 쓰고 싶은데 맞는 걸 못 찾겠어요. As is, to be. 그게 어떤 변경? 그냥 저라면은요. Before the change, after the change. Before the change, after the change. 그거를 그러니까 그게 지금 이걸 이제 여쭤보시는 분들은 그게 어디에 들어갈 무슨 문구고 누가 그걸 어떤 어떤 기분으로 볼 거고 이런 거에 대한 맥락이 다 있잖아요. 근데 저는 그게 아무것도 없고 딱 그것만 있기 때문에 뭐가 더 어울릴지는 it really depends. It really depends. As is는요. 변경 전의 느낌이라기보다는 있는 그대로라는 느낌이에요. 있는 그대로. To be는 앞으로 될 약간 이런 느낌이에요. So, I mean, it depends. 그게 맞을 수도 있어요. 뭐 어디에 어떻게 들어가느냐에 따라서. Okay. 그러니까 as is를 회화에서 as is를 어떻게 쓰느냐. 그냥 있는 그대로 가져갈게요. 이런 얘기 있죠. 예를 들어서 여러분이 어디 가서 식물을 샀어요. 식물 사는데 뭐 이렇게 이거 화분 이걸로 여기다 이 화분에 넣어 드릴게요. 아니 그냥 있는 그대로 가져갈게요. No, it's okay. I'll take it as is. 이렇게 쓰는 말이 as is예요. as is로 그냥 단답형으로 쓰기도 해요. as is. 근데 Breaking Bad의 한 장면이 떠오른다. Yes. Breaking Bad. Breaking Bad. 이거는 이제 스포일러의 여지가 있기 때문에 얘기는 하진 않을게요. 근데 Breaking Bad에서 어느 캐릭터한테 가면서 뭐 내놓으라고 하면서 as is 이렇게 얘기하는 장면이 있었어요. Yeah, as is 써요. Yeah, as is. 선생님, 원어민들 보면 before를 before라고도 읽고 before라고도 읽던데 지역 차이인 건가요? 발음이? before? 네, 그거는 뭐 심지어 개인 차이일 수도 있고요. 지역 차이일 수도 있고요. Yeah. 뭐 그 정도는 거의 그냥 신경 안 써도 돼요. Don't worry about it. 쌤, 싱그러운 표현 하는 단어가 싱그러운 표현? fresh를 써도 되는지? 누구누구 이런 식으로 해요. fresh. 싱그러운 게 뭐죠? 싱그러운 게 싱싱한 거랑 다른 건가요? 텍사스에도 잘 듣고 있습니다. Well, you're in Texas. Austin, Texas? 영어 공부 도움이 많이 돼요. Oh, thank you for saying so. I love to read messages like this because it reminds me that what I'm doing actually is making a difference. Of course, like I said before, I'd like to believe that there are many more people who are not necessarily going out of their way to say these things, but it's always nice to see these messages, certainly, no doubt. 지금 현재랑 개선안에 대한 비교 그림 같은 거 두고. 네. 지금 현재의 모습. 그러니까 변경 전은 이런 모습일 거고요. 변경 후는 이런 모습일 겁니다. 저라면은요. 실제로는 어떻게 많이 하는지는 잘 몰라요. 저도 그런 식의 거를 뭐 평소에 자주 보는 건 아니기 때문에 저라면 as is to be라고 하진 않을 것 같아요. as is라고 할 수는 있긴 해요. 왜냐면 그거를 이렇게 생각해 볼 수는 있겠네요. 뭐 as it currently is 라는 의미로 보면은 되긴 하겠네요. 그리고 to be라고 하면은 이제 그쵸? how it is going to be, how it will be
이거의 줄임말들이라고 보면은 이제 그렇다고 볼 수는 있긴 한데 I personally wouldn't do that. I personally wouldn't do that. You know what I would do? I would just say before and after. Before, after. That's what I would do. Before, after. Or currently and after the change. 꼭 그거 그 표현 방식을 꼭 심지어 매칭도 안 하고요. 그냥 currently, after the change. 뭐 그냥 이렇게도 할 수 있고요. 그러니까 이게 어떤 정답이 있는 것 같진 않아요. There are many ways. As always, there are many ways to do and say and express and describe certain things, the same thing. So don't expect that just because I would do it this way means everything else is wrong. It's never like that. 선생님들 왜 유학 준비야? 정말 가뭄의 기왕 들으면 이메 가뭄의 담비 같은 이름 영어해 드릴까요? 가뭄의 담비요? I'm not really sure. I can't think of anything. Much needed라는 수식어가 있긴 있어요. 그러니까 만약에 이제 그런 식으로 얘기를 제가 하고 싶잖아요. 그러면은 your videos come much needed, or your videos come much appreciated. 뭐 이런 식으로 약간 뭐랄까 그냥 일상적인 그런 대화가 아닌 약간 좀 함축적으로 그렇게 표현을 할 수는 있는데 it's kind of hard. It's really hard to understand the structure actually. Hard to come by는 찾기 힘들다라는 거고요. 구하기 힘들다. 근데 호주는 영어가 너무 빠르고 줄임말도 많아. No. No, 호주는 영어가 빠르다라는 것은 that's not true. 그거는 개인차예요. 어느 나라에 가든 빠르게 말하는 사람이 있고요. 느리게 말하는 사람 다 있어요. Okay? Your personal experience should not be generalized like that. Okay? Always keep that in mind. 이게 굉장히 중요한 거예요. It's you need to gain some perspective. Okay? Always consider that. Always consider that. 선생님 정도 경지에 도달하면 I wouldn't really say 경지, but anyway. 긴 시간 동안 영어를 사용하거나 공부하지 않아도 까먹지 않나요? 무국어인 한글을 안 쓴다고 쉽사리 까먹지 않는 것처럼요. I don't know. I really couldn't say. I mean, I can make assumptions, but they're just assumptions. I wouldn't really know. Do you have an advice for people having a hard time understanding heavily accented English? Like, for example, CEA European. I don't even know what CEA European is, since most of accessible materials are from Anglophone countries. Heavily accented. So you're talking about, yeah, okay. So the only thing I can think of is to use materials that you can find online. The only thing that I can think of. I mean, if I were in your position, if I were in a position where I had to understand many different accents from different parts of the world, the only thing I can think of is to find those types of accents online and just spend a lot of time with them. That's the only thing. Oh, Southeastern. Oh, okay. Yeah, so that's the only thing I can think of. Yeah, find material online. And I can't think of any other way, but I have a feeling that there is no other way. Well, I mean, what other way could there be? 오지 영어가 따로 있냐고요? Aussie? Yeah, sure, of course. They have a very distinctive accent. Your video is the most valuable for English learners? No. It's just one of many things that learners can utilize.
one of many. It should never be the only thing. 회사 동료한테 너무너무 고마워하는데 word cannot express how grateful I am 이렇게 말하면 너무 오버하는 걸까요? If you're close, well, even if you're not close, yeah, it feels a little overboard. Yeah, it feels a little over and above. A little over and above. I wouldn't go that far. 저라면 그렇게까지는 안 할 것 같아요. 쌤 요리하시나요? I sometimes heat sausages on a frying pan. That's the extent of my cooking skill. I heat sausages on a frying pan. That's the extent of my cooking skills. I'm deeply grateful. 저라면은 그냥 thank you so much. Thank you so much. That's what I would say. Oh, thank you so much. 저라면 딱 그렇게 얘기해요. Oh, thank you so much. You just saved a little poor Asian man. That's what I would say. Thank you so much. You saved an old poor Asian man. 저는 연음이 알아듣기 어렵더라고요. There is a prize. There's a prize. There is surprise. 그거는요 하다 보면은 그런 거는 괜찮아져요. 왜냐면 there is surprise라고 말할 일이 없거든요. 그래서 이거는 이제 하다 보면 뭐 있는 말과 없는 말에 대한 그런 개념이 점점 절대로 그게 한 자리에 앉아서 다 되는 거 아니에요. 그게 이제 자리가 잡히면서 모양이 잡혀가면서 그런 거는 자연스럽게 해결이 될 거니까요. Don't worry about that. Okay. No, I just like to put my soul into everything I say. 영어로 말하다가 단어나 문법이 맞는지 모르겠을 때 이게 맞는 말인지 모르겠네. Or 이게 말이 되는지 모르겠네. 이 표현을 어떻게 하면 좋을까요? 여러분 도와주시겠어요? 이 정도는 여러분, it's like a piece of cake for you guys, right? How do you say this? 저희 이제 곧 끝나요. 김님. Sorry to say, we're actually ready to leave. I don't know how to put this right. 이게 맞는지 모르겠다. 이겠다. 그냥 I don't know if this is right. I don't know if this is correct. I don't know if this is correct. I don't know if this is right. 선생님, 관사, 정관사, 부정관사 예문으로 하드코어 수업해 주실 생각은 없으신가요? 왜 그렇게 얘기하니까 하기 싫어지지? What is it with me? 저 왜 그런 거죠? I don't know why. 근데요, 이게 제가 한때는 관사와 정관사 이 관사에 대한 거를 앞으로 이렇게 해보면 좋겠다라고 생각을 했던 게 있었어요. 제가 어떤 요즘처럼 이제 실시간 때 뭐 대화문을 가지고 한다거나 아니면 예전에 이제 좀 긴 지문 이런 거 가지고도 했었잖아요. 그런 걸 한번 다루고 나서는 한 강의는 한 영상은 그 지문이나 대화에서 관사에 대해서만 따로 정리한 영상을 항상 그 약간 팔로우업으로 한 번씩 다루면 좋을 것 같다라고 생각했었거든요. 뭐 그것도 나쁘진 않을 거예요. 근데 이게 저는 관사랑 전치사, 특히 관사, 전치사, 시제도 그렇고요. 이런 거에 대한 생각이 어떻게 점점점 변해가고 있냐면 이거를 active하게 learn을 할 수 있다고 don't expect to be able to learn those actively. Do you understand what I'm trying to say? You can't expect to learn things like articles and prepositions actively. The proper way to learn them is actually passively over time.
그러니까 이게 머리로 계속 이해하려고 하니까 어려운 거예요. 왜냐면 머리로 이해하려고 하면서 뭔가 공식이 있을 것 같은데 규칙이 있을 것 같은데 but when you start experiencing all of these variables and exceptions 이런 예외 사항들과 이런 변수들을 다 when you take into account all these different exceptions and variables, you come to a conclusion where there really is no rule. I mean, yes, there is a certain pattern, but there are so many exceptions and variables, and it's just really difficult to come down with a kind of a formula. 어떤 공식이라는 게 결국엔 없어요. Okay? 네, 맞아요. 원어민들도 힘들어하고요. 그렇기 때문에 이거는 결국에는 시간이 필요한 거예요. 이거를 머리에 이거를 정리해 놓을 수가 없어요. It's impossible. And you know what? I'm going to go as far as to say that nobody learns it like that. 그렇게 배우는 사람은 없어요. 그렇게 설명을 듣고 이런 거구나. 나 관사에 대해서 알았어. 심지어 이렇게 얘기하고 다니는 사람도 있을 수 있어요. But can they use it actually? Probably not. Not until they use it for many, many years. Yeah. 알티마티 레피티션님 그거를 are you serious about that question? Are you serious about that question? Oh my gosh. How many times do I have to say that English is a language? English is nothing but a language. Just like any other language, Korean, Japanese, Chinese, it's just like any other language. 영어에 대한 뭔가 이 영어는 높은 하늘에 있는 뭔가 it's not like that. It's just like any other language. The language, if you ask a native person, if you ask a reasonably minded person about, hey, how do you feel about your language, English? Like, in my experience, 9 out of 10 people will tell you the language sucks. 9 out of 10 times, people will tell you the language is horrible. It's so inconsistent. It's so inefficient. And people use it wrong all the time. I think my wife is home. Is my wife home? I don't think she's home. 형직 통역사입니다. 통역사도 매일 챙겨보고 공부하는 빠르면서 배우면 끝이 없죠. You're the best. Wow, you're an interpreter. Wow, that's awesome. I could never do what you guys do. I could never do what you guys do. Oh, that's my wife. She's on her way home. Okay. Sandwich looks delicious. What sandwich? I don't have a sandwich. All right. Oh, on my t-shirt.
Oh, that's right. Okay. Yeah, it's one of my favorite t-shirts. Am I married? Yes, I've been married for more than 10 years. Last year was my 10th year. And I do not have any kids. I don't think I'm gonna have any kids. I don't think I could be a good father. If I were to have kids, I think that kid would probably grow up to be a very, very depressed kid. Yeah. But who knows, right? I mean, it's just a gut feeling. I don't really know why. It's just a gut feeling. 영어로 다른 언어를 배울 경지에 오르면 영어를 어느 정도는 해야 돼? What? 영어로 다른 언어를 배울 경지에 오르려면 영어를 어느 정도는 해야 될까요? 그거를 한국어의 기준으로 바꿔서 생각해 보세요. There's your answer. There's your answer. 제가 다시 한번 강조를 하지만 영어라고 해서 다른 언어와는 뭔가 다른 특별한 그런 영역에 있다라고 생각하지 마세요. English is a language. Just like Korean, just like Japanese, just like any other language. Whenever you have any of these questions about, how well do I have to speak English to do this job? How well do I have to speak English to live in that country? What's the best way to learn English? How do I learn vocabularies? Always change the perspective. Just change that small element of English to Korean, and there's your answer. That's all you need to think about. Yeah, I know. I just, people... I think everybody chooses to spend their time in their own way. I think people all have different ways of spending their time. Yeah. I choose not to spend any time raising a child. That's just what I've decided. 이거 하나만 같이 보고 오늘은 그만 마치도록 할게요. 지금쯤 끝났을 줄 알았어요 라고 지금 1977킴님이 얘기하셨는데 이거 영어로 누가 해주세요. 이거를 누가 영어로 정확하게 해주시면은 그걸로 오늘 we'll call it a day today, okay? We'll end this stream. Wow! 1977님이 해주셨네요. Okay. That's great. That's perfect. I thought this live stream would have ended by now. Very good. Very, very good. Very, very good. 지금 지금 이 문장을 보고 있는데 갑자기 이게 좀 얘기가 이상하게 들릴 수는 있어도요. 갑자기 뭔가 지난 4, 5년 동안 제가 들여온 노력에 대한 뭔가 그거에 대한 약간 심리적인, 정신적인 대가를 일부를 꽤 잘 지금 받고 있는 느낌이 들어요. Does that make sense? 저는요. 현장 강의를 10년 동안 하면서요. 이 얘기를 이런 식으로 구사를 하는 학생을 진짜로 제가 웬만한 학생은 다 기억이 나거든요. 인상적인 학생만. 3명? 될까요? Yeah.
이거는요. 그동안 많이 반복을 해왔잖아요, 저희가. 그렇죠? 저희가 많이 반복을 해왔어요. 이걸 여러분이 이런 말을 꼭 배웠으면 좋겠다라는 생각을 항상 갖고 있어서 이런 기회가 될 때마다 이거를 연습을 그래서도 지금 얘기한 거고요. 지금 많은 분들이 물론 이제 많은 분들이 이걸 지금 처음 보시는 분들도 있을 거예요. 이거 왜 이렇게 돼? 우드가 갑자기 왜 나와? 이러면서 느끼시는 분도 있을 건데 보세요. 지금 몰라요. 제가 그 가르친 내용을 토대로 하신 분이 전부는 아니겠죠. 제 거를 보기 전에도 예전부터 나는 이렇게 이 얘기를 할 줄 알았다라고 하신 분은 분명히 있긴 있을 거예요. 많지는 않겠죠. 근데 분명히 이런 얘기는 정말 그 전에는 이런 거를 내가 배워야 되겠다라는 생각조차도 못 하셨던 분들 정말 많았을 거예요. 근데 제가 지금 이걸 가지고 왜 계속 이렇게 얘기를 하는 거냐면 이런 말을 진짜 배워야 우리가 그 언어를 쓸 수가 있어요. 심지어 이거는 그렇게 아주 높은 수준의 영어도 아니에요. 그렇게 높은 수준의 영어도 아니에요. 보세요. 지금쯤이면은 이 실시간 끝났을 줄 알았는데 이런 말을 우리가 일상적으로 얼마나 많이 해요. 이런 말이라고 해서 지금 딱 이런 패턴을 배워야 된다는 게 아니라 진짜 우리가 그냥 일상적으로 무심코 그냥 항상 늘상 쓰는 말들 있죠. 그런데 딱 봤을 때는 뭔가 크게 이거를 여러분 생각해 보세요. 여러분이 만약에 여러분이 저같이 이렇게 영어 채널을 하고 있어요. 이 말을 가르쳐 주고 싶어요. 이걸 제목을 뭐라고 할 거예요? 썸네일에 뭐라고 할 거예요? 썸네일에 아무리 이거를 어필을 해봤자 그냥 이 말을 그냥 한국어로 하는 것뿐이에요. 근데 대부분의 사람들이 보잖아요. 뭔가 존재감이 없어요. 그냥 뭔가 그렇게 크게 관심 가는 내용도 아닌 것 같아요. 그냥 뭔가 꽂히는 단어도 없고 뭔가 자극적인 그런 것도 없어요. 그래서 보통 이런 걸 안 해요. 이런 거 그냥 안 배우고 영어를 배운답시고 그냥 그쵸? 큰 단어들 들어간 거 막 이런 거 많이 한다라는 거예요. 그렇죠? 그러면서 영어를 몇 년 동안 배우면서 이런 말조차도 하지 못해요. 이런 게 어떻게 보면 정말 중요한 건데요. 그렇죠? 근데 이것도 뭐 말하자면 비교적 난이도가 있는 그런 문법이 많이 관여되어 있는 것이긴 하지만 이런 말들은 우리가 진짜 그냥 기본 이 정도도 사실 기본이라고 생각해야 돼요. 이 정도도요. Okay. Right. 전 문장의 핵심은 과거 시점에 현재 이때쯤이면 끝났을 줄 알았다. 네, 이 by now와 현재 완료와의 조합이 그 핵심인 것 같아요. would 조동사와 현재 완료 시제와 by now의 조합. by now 말고도 by then으로도 많이 써요. by then. by then으로 하면은 과거에 대한 얘기, 미래에 대한 얘기로도 쓸 수가 있어요. 그때쯤이면은 없지 않을까? 뭐 이런 얘기죠. 그때쯤이면 없어지지 않았을까? 나는 그때쯤이면 없어졌을 줄 알았어. 어떤 과거 일에 대해서요. 막 실험해봐야 돼요. Okay. Alright, that's great. 오늘은 그냥 한번 이렇게 아무런 계획 없이 한번 틀어봤어요. 이 시간에는 뭐 누가 들어오나 이 시간에 몇 명쯤 오나 한번 약간 반실험 삼아. It was a kind of an experimental stream today. Thank you for tuning in. Nonetheless, I had a lot of fun today, and I hope you got something out of this. I hope you learned a thing or two from this stream, or at least had a little fun.
joining the stream at this hour. Like I said, I decided not to cover anything too serious today, and nothing too, nothing with too much planning, because I didn't think it was fair for our regular viewers, because this was completely off schedule, and I didn't give any prior notice. So I decided not to cover anything too serious today, okay? Anyway, all right. So, thanks for tuning in today. Thanks for coming by. And I hope I can see you again. And we won't have another live stream later tonight, obviously. It's already 8 o'clock. But, okay. So maybe, I don't know, maybe tomorrow? Maybe Thursday? Who knows, right? Let's see what happens. Okay. All right. Thanks for coming today. Thanks for stopping by. Have a great rest of your evening, and I hope I can see you again soon in a future live stream or in a future lesson video. Good night. See you guys. I'm coming. This is all we ever wanted. Go and stack it by the hundreds. This is all we ever wanted. Down on the ride with the gang. My whole life I've been doing my thing. Get that money, ain't no thing. Anything I do for the gang. 10 toes down, I'ma ride with the gang. My whole life I've been doing my thing. Get that money, ain't no thing. Anything I do for the gang. Pedal to the floor, to the edge of the engine. Right up in the clouds when I levitate. We don't spit game, we just educate. Ultimately, it's repetition. Couldn't get it back then, so I had to wait. Now the money come to me, so I don't have to chase. I don't gotta flash none, I don't gotta fake, darling. We not practicing, we falling. And heads up, I'm coming. This is all we ever wanted. Go and stack it by the hundreds. Heads up, I'm coming. Heads up, I'm coming. This is all we ever wanted. This is all we ever wanted. Stack it by the hundreds. This is all we ever wanted. Down on the ride with the gang. My whole life I've been doing my thing. Get that money, ain't no thing. Anything I do for the gang. Ultimately, it's repetition. The gang.